Қайырлы күн кеш, құрметті көрермендер. Кезекті құрттану бүгін алғаш рет шетел азаматымен болып отыр. Бізде бүгін қонақта педагог, Ағылшын азаматы, біздің осы Қазақстанға келіп, мұғалімдерге ағылшын тілін үйрету методикасымен таныстырып жүрген Seth Sinclair мырза. Сонымен бірінші сұрағым, Қазақстан жайлы жалпы қандай сезімдесіз? Қандай эмоция алдыңыз? Қандай жалпы бір жаңадан білім болды? Welcome to our Canada firstly. Let me translate my friend's question. First question is about Kazakhstan. Do you have any expectation, emotions about Kazakhstan and also Kizlyurda? Is it right? About Kazakhstan and Kizlyurda. When I first came to Kazakhstan, I had very little expectations because I didn't know much about it, other than it was in between Russia and China, and that's all I knew. But when I arrived to both Kazakhstan and Kizlyurda, I was amazed by the hospitality and how nice the people were to me, and just not letting me do anything for myself, but always trying to help, like this man right here. Okay. Мен бұған дейін Қазақстанға келем дегенге дейін Қазақстан туралы ешқандай информация, ақпарат білмедім дейді. Тек қана білетінім Қытай мен Ресейдің ортасында орналасқан мемлекет ретінде білгім дейді. Одан кейін Қазақстанға келген кезде осы елдің, осы халықтың қонақжайлығына тәнті болдым дейді. Өте жаңағы адамдары жақын тартады өздері. Бізде сонда адам аяғы жерге тигізу керек. Including American. Окей, келесі сұрағым, ол біздің мұғалімдерге сабақ беру методикасын үйретіп жатсыз, сол тәжірибеңізбен бөліссеңіз. Could you tell me please your experience about teaching English teachers? Yes, I teach English teachers in Almaty, and I teach them new methodologies to teach and enhance their English teaching there. I focus on a communicative approach, which is a way that can have teachers actually getting their students conversing and talking back and forth, instead of having them only memorize words and verbs and grammar. I want them actually communicating, so I teach them strategies for that. Бұл кісінің мұғалімдерді, яғни ағылшын тілін оқыған кезде олардың қалай байланыс жасау керек екенін, осы ағылшын тілін оқуда байланыс түрлерін үйретеді, және олардың әртүрлі ағылшын тілін үйретудегі әдістерін үйретеді. Мысалы, бір-бірімен байланысу, сөздерді жаттау деген сияқты. Енді біздің мұғалімдермен ағылшын мұғалімдердің айырмашылығы бар ма? Okay. Do you have any not advantages, some similarities between Kazakh and American teachers? Teachers? Yeah. Similarities. Because as you said, that you are teaching English teachers. Yeah. Yeah. Okay. So similarities between Kazakh teachers and American teachers. Yeah. Yes, there are lots of similarities. Both want to teach students, but my teachers that I work with in America and in Kazakhstan love languages. That's why they became language teachers. Okay. Ең бірінші байланыс америкалық және қазақ мұғалімдер, олар балаларға оқытуды, ағылшын тілін үйретуді өте жақсы көреді. Сол себепті олар ең негізгі байланысы, ұқсастығы, ол балаларды жақсы көру, оларға үйрету дейді. And they can also see the importance of how speaking multiple languages can connect peoples, cultures, and societies. Әртүрлі тілде сөйлесу, байланысу, ол әртүрлі мәдениетті байланыстырады. Біз енді кейбір кинолардан көреміз, ақштың киноларын көп көреміз ғой. Кейбір киноларда мұғалімдер еркін, балалармен етене араласып жүреді, бір басқаша да, біздің мұғалімдер бір қатал болып көрінеді да, сондай бір ұрысып тастайтын сияқты вообще. Сондықтан сол нәрсені байқады ма екен, әлде байқамады ма екен?
Yeah, we have like a lot of Hollywood movies which we like, and we like notice that in this movie all teachers, yes, so free with communicating with children, but in Kazakhstan it's differently. As you have you had such experience, or have you noticed such examples? Because in Kazakhstan it's teachers is so dominant. It's my opinion. My too. The biggest difference I noticed when first observing my first class in Kazakhstan is that when the teacher enters the room, the students all stand up. That does not happen in America. In general, I believe there's a little bit more respect for teachers and teaching in Kazakhstan than I've seen in America. Teachers are respected, but in a different way, and they don't have quite as much authority in the same way as in Kazakhstan. Yeah. So it is different. Yeah. It's, have you noticed? Yes. Yeah, okay. Бұл кісі айтады, ең бірінші келген кезде, Қазақстанға классқа кірген кезде мен байқаған нәрсем осы нәрсе дейді. Яғни классқа мұғалімге келген кезде оқушылардың орнынан тұруы, ол басқашалай маған байқалды дейді. Және де ол болашақта кішкене болса да өзгереді деп үміттемін дейді. Қазақстанда келгеніне қанша уақыт болды және келгелі бері қандай біздің мәдениетпен танысты ма? Қандай мәдениетпен танысты? When did you come to Kazakhstan? First question. And have you had some experience about cultural difference? Yeah. I came to Yeah, about Kazakh culture. About Kazakhstan. Yeah, or I don't know, it's culture shock, something else. Yeah. So I came to Kazakhstan 3 years ago, and in many of the places that I've lived, actually, Kazakhstan is more similar to American culture than other places I've lived. Like compared to Abu Dhabi, compared to Qatar and other places, Kazakh culture is more similar. Islam culture. Yeah, but one of the things that is different that I noticed, well, when people guide me around, for example, and want to show me a new place. Normally, if like I'm an American, someone's showing me a new place, they will be in front of me. But here, they want me to go first, even though I don't know where I'm going. It's respectful. It's a respectful thing, and I understand, but it is different for me because I'm like, should I turn left? Should I turn right? And so I don't know. Енді жаңа айтады, Қазақстанда бізде егер жолды көрсетсек, біз қонағымызды немесе жол көрсетуші адамға біз алдына шығарамыз. Яғни ол біздің құрметіміз сияқты. Ал Америкада ол керісінше, яғни біз жол көрсетуші адам алдына шығады дейді. Бұл бір басқашалай болды дейді. Осы бір мысалды айтып отыр. Және де Қазақстан мен Америка елінің бір-біріне ұқсастығы бар дейді. Байқадым дейді. Ал басқа ислам елдеріне қарағанда Қазақстан ұқсастырақ дейді. Тамаша. Сен демократиксің. Окей. Енді ағылшын тілін үйретуші мұғалім ретінде жалпы мұғалімдерге және студенттерге, оқушыларға неден бастауға кеңес береді? Okay, it's a typical question. Would you tell us for our students, for our contingents about learning English by themselves, like the best way, like you are like teacher, English teacher. Okay. So should I tell the camera or tell him? Yeah, no, it doesn't matter. Okay, I'll tell you. I like seeing faces. That's Thank you. And you have a very nice face, by the way. Very energetic. I like it. Thank you. What I recommend the most, like I mentioned before, is communication. Is to find a way to find someone to talk to. If at first you just find some friends that speak English on WhatsApp or Instagram or Facebook, try to communicate with them. Try to set up live chats.
Do wherever you can find someone that's speaking English, get an English speaking club. But the biggest thing for those who are actually trying to learn English, they're already doing those things. What they need to do is don't be afraid to make mistakes, because the best way for you to learn is to make mistakes. One of the things I've noticed with some of the students that I work with here, and teachers too, is they have this sentence that they want to say in English, but they want to say it perfectly. And so they won't say anything until they can say it perfectly. But that's not the way to learn. I gave the example of you 2 days ago, where your English is good and it's growing, but you are not afraid to speak. And that type of energy is what is needed to learn a language. You have to try, make a mistake, keep making a mistake, and then learn from it. Бұл кісінің енді ең керемет меніңше ойлап айтайын, өте керемет кеңес беріп отыр. Ағылшын тілін оқуда ешқашанда ұялмау керек дейді. Байланыс жасаған кезде қателесем деген қорқыныштардың бәрін алып тастау керек дейді. Мысал ретінде сізге Талғат айтып отыр. Сіз ең керемет мысалдардың бірі, себебі сіз өзіңіз ойыңызды ашық жеткізесіз. Ол жерде қате жасап жатсыз ба, жасамай жатсыз ба, оған байланысты емес. Ең бастысы практика деп жатыр. Сонымен қатар байланыс жасаған кезде өздеріңіз достарыңыз болсын, ағылшын білетін достарыңызбен әрқашанда ағылшын тілінде байланыс жасаңыз. Ол әлеуметтік желі болсын, бетпе-бет болсын деген кеңес айтып жатыр. Мен өмірімде естілген комплимент десем. He never heard such compliments. Енді келесі сұрағым, мысалы қазір сіз акциясы бағдарламасы бойынша бізге келдіңіз, балалар 24 баланы оқытып отырсыз. Ол балалардың қызылордалық балаларды, ол балалардың деңгейі қалай өзіңіз үшін, және де басқа қалалармен салыстырғанда біздің жастардың тілге деген құлшынысы қандай? Access program, as we know, you are now teaching our children like In English. Yeah. Разница бар ма? Difference between other religions children, our children. Do you have another experience when you teach another region's children? So have I taught them, and what are the differences? Yeah. Okay. Yes, I have taught children in Uraz, in Shymkent, in Nur Sultan, in many different places, and in Almaty I've taught, and there are remarkable similarities across all groups. There's always some students that are a little more level. Yeah. Some students that are a little bit higher level, some students that are a little lower level, some students that are a little bit more energetic, like Talғат, some students that are a little more shy and afraid to make it. And in general, the biggest thing that I have to do with all students everywhere is to make them not afraid to try to speak with me and not afraid to make mistakes. Once they realize that I'm not writing down every single mistake that they're making, then they're like, they can breathe easy and they want to open up. Мен Қазақстанның бірнеше аймақтарында үйреттім дейді оқушыларға, ол Орал, Нұр-Сұлтан, және Қызылорда, Казахстанда. Олардың жаңағы ұқсастықтары өте көп дейді, себебі олар көбісі ұялады дейді. Сонымен қатар ұялған кезде жаңағы өздерінің қате жасайды деген сол жері. Алайда мен қолымнан келгенше оларды ашуға, қолымнан келгенше үйретуге тырысып жатырмын дейді. Қазақта мақал бар, мәтел бар, ұялмаған әріс болады деген. Okay. We have such idioms about ұялмаған. Shameless is shameless people, person will beat the arts. Shameless people will beat the arts. Yeah. The arts. Arts. Shameless people will be artists. Shameless people will be artists. Yeah. Okay. Yes. Окей. Енді өзіңіздің бағалауыңыз бойынша біздің қызылордалықтардың балаларын, мұғалімдерін бірден бастап 10-ға дейін нешеге бағалайсыз? Ағылшын тіліне деген құлшынысын.
Okay, it's about our children and English teachers. Could you mark from 0 to 10 their level? For your Opinion, yeah. I think it's difficult now. It is a difficult question because there are some that are 0 and there are some that are 11. Yeah. So there's no average, I would say there's no average. Мен қазір ешқандай бағалауды айта алмаймын, себебі өте қиындау дейді, қиын сұрақ деп тұр. Себебі олардың деңгейлері әртүрлі дейді. Біреулерінде төмен болса, біреулерінде өте жоғары, біреулерінде орташа дейді. Енді бұл елде қаншалықты? But they have, I think, passion. Yes. For learning English. Yes. Is it? Yes, they definitely have passion for learning, and they're entering the program that I'm seeing at least, and so that takes desire anyhow, and they, yeah. Мен сұрадымда олардың қызығушылығы қаншалықты, мен ойлаймын қызығушылығы жоғары деп істеймін, өте жоғары дейді. Хорошо, мен де сөйтіп ойлап едім жасайын. Хорошо, енді ағылшын тілі ол әлемдік 6 тілдің бірі. Испан тілі бар, португал тілі бар, орыс тілі бар, ағылшын тілі бар деген сияқты. Неміс, француз. Енді бізге ағылшын тілін білген, мысалы біз ағылшын тілін үйренсек, біздің мысалы жастар болашақ бағдарламасынан бөлек, мысалы ақшқа оқуға мүмкіндіктер бар ма? Сол туралы айтып өтсек, мысалы мектеп бітіріп жатқан, универ бітіріп жатқандар. Now we have болашақ scholarship, do you know, for getting degree in abroad. And also it's funded by government. Okay. Do you have any such programs in US for getting degree for Kazakhstan students? It's one question. Yeah. Okay. Yes, we do have programs like that. We do have. Bolashak is fully funded scholarship. Yes, we do have fully funded scholarships for people abroad, like in Kazakhstan, and partially funded ones as well. I don't know all the details of all of them, but there definitely are. And I know some students who have gone from Kazakhstan to the States and participated in those. Әрине біздің мемлекетте ондай бағдарламалар бар дейді, толықтай қаржыландырылатын болашақ сияқты дейді. Бірақ олар туралы мен толықтай ақпарат білмейді екенмін дейді. Қайдан біле аламыз? When can we get such information about scholarship in US? Talking through the English language programs through the embassy would be the best way to find out. Also, the American spaces throughout, there's one in Almaty that you could contact them as well. They would have that information. Елшілікте және Алматы US space. Біз енді қонақтарымыздан осы ақпарат білгеннен кейін жалпы Қызылордаға келіп нені ұнатты және қандай тағам түрлерін көрді және жылқыға мінуге желаниесі бар ма деп сұршы. Okay. About your experience, have you tried like local food in Zlata? First question. And second, not question, it's offered for you. Like, would you like to ride by horse? Ride horse. So yes, I have tried local food here in Kizilorda. Since I've been in Kazakhstan 3 years, most of it I had tried elsewhere as well. But I really like most Kazakh food. There's only one thing that I'm not really a huge fan of, kurt. But bishbarmak I absolutely love, and some of the other Central Asian cuisine here too, like shashlik and manti and pilav, of course. I love these different foods and these different things. Horseback riding, I actually grew up horseback riding. And as I had mentioned, we'll answer that. Жалпы мен Қазақстанда айттым 3 жылдан бері келіп жүрмін бірнеше рет, және де мен әртүрлі тағамдарды жеп көрдім. Оның ішінде плов, манты, яғни Орталық Азия елдерінің барлық тағамдарын таныстым дейді. Ал бешбармақты мен ерекше жақсы көремін дейді. About horse riding?
Yes, my sister used to train horses in Las Vegas. And we had horses growing up. I went horseback riding with my friends and my family. And as I had mentioned before, when I first arrived in Қызылорда, it reminded me of growing up in Las Vegas. People think of Las Vegas with big casinos and such. I lived in the outskirts, the outside part. And that's what Қызылорда reminds me of. The weather is very similar. Seeing horses around reminded me of my childhood with the horses we had. And it just, the warm winds coming through reminded me of that as well. So just a lot of pleasant memories of Las Vegas growing up. Yeah. Мен бала кезден қамынуды мінгенмін дейді. Мен үшін ол өте ерекше тәжірибе дейді. Сонымен қатар бұл кісінің қарындасы, қарындасы бөлмесі әпкесі, young sister or old sister? Older sister. Окей, әпкесі, яғни әпкесі атқа мінуді үйретуші, ол тренер яғни. Сонымен қатар біздің семьямыз оған жақын дейді. Сонымен қатар погода. Вообще Қызылорда, Лас-Вегас сияқты келгеннен бастап маған жаңағы жылы желдің дейді, яғни ыстық желдің соғуы және де мына біздің қаланың осы Лас-Вегастың және балалық шағыма оралғандай сезімге болдым дейді. Ностальжи. Окей. Енді соңғы екі сұрақ қалды. Мен жаңа аударылып кеттім. Нені ұнатқан жоқсыз? Не ұнатқан? Сіз айтты, жоқ, сен айтты, сұрадың ғой, мен аудармадым. Сен не ұнатқан? Сосын. Okay. He asked one question, I forgot to translate. It's hated situation or something in Қызылорда or Kazakhstan, yes? Yeah. Do you want, maybe not hate, didn't like or didn't love it, I don't know. A situation in Kazakhstan. It's really not much about Kazakhstan or Қызылорда, it's just my personal situation now. I don't have a car in Almaty, and I haven't driven in Kazakhstan at all, and I miss driving. And so it has nothing to do with either of those, it's just I haven't driven while I'm here in Kazakhstan, and I miss being behind the wheel. Is it bad experience? It is, because when I want to go to 3 different stores, I go grocery shopping, then I buy some clothes, then I do this, I have to carry all of my bags with me instead of putting them in the car. Ол мен ұнатпаған нәрсе деп айтпай-ақ қояйын дейді, алайда машина айдауды мен жақсы көремін, және осы Қазақстанға келгенде менде машина болмағандықтан бірнеше жерге баруға жол түседі дейді. Мысалы, магазинге барып бірнеше екінші жерге, сол кезде машинаны айдауды сағынып кеттім дейді. So what's the problem? Сол бір жаман тәжірибе болды. Ол бірақ Қызылордаға, Қазақстанға қатысты емес дейді. Біздің жалпы канал кітап оқуға, біз қонақтармен сөйлескеннен кейін біз кітап жайлы сұраймыз. Our guests, we ask about reading books. Because we are in Kazakh, please. No, it's good. Practice speaking. Okay. Try. Менде сұрақ бар. Өзіңіз жақсы көретін топ 5 кітап. Okay. Could you tell us 5 top books for our Subscribers. Subscribers, yes. Our audience. So, I like science fiction, and so lots of different science fiction for me. I don't know about books themselves, but I would say authors that I like. And David Webber is probably one of my favorite authors. He's written probably over 100 books. Okay, we should also. Okay. So David Webber. Then probably B.V. Larson is another one that I'd recommend. And there's one that I am reading now with my family. And I am going to look at the name real quick. The sheet on my phone, because it is a really good, it's a really good book series, and he's a really good writer. I just don't remember what they're called now. Brandon Sanderson, that is his name. Brandon Sanderson is another one that I recommend. And just with those 3 authors right there, that will be over several hundred books that they have written. Well,
А за всю жизнь, грубо говоря, қанша кітап оқыдың примерно? Ну, примерно. Okay. For example. For your whole life, how many books have you read? It's approximately. 300, 400? Түсінікті деп ойлаймын, сіздерге 300 кітап деп отыр. Okay, last question. Please. Жаңағы аударып жібердім. Yeah, үш кітапты айтты, үш автордың кітабын. Бұл кісі science fiction қалай аударған? Научный, ғылыми кітап. Фантастикалық ғылыми фантастика кітаптарды оқуды өте жақсы көреді екен. Және де бұл кісі үш авторды кітаптарын оқуға бізге кеңес беруде. Өйткені бұл кісінің есінде қалған және ұнатқан өзінің. Жаңағы кітаптардың авторларын қойып жібердім. Хорошо. Енді соңғы сұрақ. Last question. Қандай біздің осы ағылшын тілін үйренуге қандай киноларды көруге кеңес бересіз? Сосын сіздің ойыңызша таза ағылшынша сөйлейтін американдық актерларды айтып өтсеңіз. Okay, last question. I like it. Okay, should I start from the second question? Yeah, бірінші. So last two questions. Okay, last question. Last question, including two questions. Okay. It's first question about watching movies in English, and could you tell us a list of movies which you recommended for learning English? For learning English specifically. Yeah. Because you know it's a lot of information everywhere on the internet. That's why for us it's so important now to know like such movies. In honesty, with just about any movie, you can learn English, helping you learn English. Best is always communicating with people, but any movie, you can learn English. Go ahead with that. Continue later. Байланысу, бағана айтып кетті, байланысу ағылшын тілінде ол ең маңызды нәрсе. Алайда әрбір кино ағылшын тілінде көру ол сізге жақсы әсер етеді және көмектеседі деп ойлаймын дейді. But what I would recommend is finding a movie that you like, that you're really interested in, and that's the most important thing. And you can even look at some websites that help with that. I believe there's one called excitingenglish.com, and they have short clips of movies that they play one time without subtitles, one time with subtitles, and they have vocabulary words lists, and it's all designed. It's made for teachers. I share it with teachers. But it would be great for learning on your own too, especially if it's a movie that you like and you already know. For me, if I wanted to learn a movie, learn a language with the movie, it would once again be science fiction, or like with Marvel, because I love the superhero movies. Yeah. Бұл кісі айтады, айтып кетті, киноның барлығы сізге көмектеседі ағылшын тілін үйренуге. Алайда ең бірінші мен сіздерге ұсынарым, кеңесім, сіз өзіңізге ұнайтын киноларды көруіңіз керек, сізге ұнайтын жанрларды көрулеріңіз керек дейді. Бұл кісі жаңағы ғылыми техникалық деді ма? Ғылыми фантастикалық киноларды көруді ұсынды. Сонымен қатар Марвел киноларын көру ол жақсы болатын еді дейді, өйткені ол кісі өзі көреді. I can do this all day. Сосын байланыс орныққан кезде ағылшын тілін әрқашанда қолдану керек дейді. Окей. Енді екінші сұрағым бойынша. Okay, tell us please about American actors. Америка актерлер ағылшынша күшті сөйлейді. Okay. American English. Америка түсінікті сөйлейтін актерлер. Okay, could you tell us please about American actors which we can learn properly English, like perfect English, please. Maybe in some interviews he's telling about his life or her life. I can't think of any off the top of my head, but you know, most actors can speak good English because they have to do different accents and they have control over what they say.
So I think most American actors would be fine with interviews that you can understand because they're able to switch how they speak depending on what their role is. Yeah, we should listen different accent because listening is also important. Yeah. Ол әрбір мен қазір ойыма ешқандай артист келіп тұрған жоқ дейді актер. Алайда мен ойлаймын, әрбір актердің өзінің акценті бар, соларды тыңдаған дұрыс. Себебі ол да бір практика, ол да бір жоғары көтерілуге, ағылшын тілін үйренуге мүмкіндік береді дейді. Және де әрбір акцентті түсіну, ол да бір жақсы мүмкіндік. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Like Robin Williams, I remember a phrase from Robin Williams from this movie about he's playing a teacher, movie Carpe Diem. Carpe Diem. Киноны атын ұмытқанмын. Dead Poets? Dead Poets Society, общество мертвых поэтов. I love this phrase, Carpe Diem. Үлкен рахмет сұхбатыңызға. Я думаю, мен ойлаймын, қазір біз кішігірім өзіміз бір Carpe Diem жасадық деп. Thank you for your interview. It was so informative and also interesting for me, for everyone, I think. And it's like Carpe Diem for our country. Енді алдағы уақытта сәттілік, Қызылордаға жиі келіп тұрмыз. Біз қонағын күтеміз. Енді 3 күн келгеніңіздің өзінде біз енді барынша сізден ағылшын тілін үйреніп қалуға тырыстық. Алдағы уақытта жақсы жұмыс жасаймыз деп есептеймін. Yeah, we are looking forward to see again in Kızılarda, and in 3 days we had such big experience for our English level, and next time we will meet again and we will get another project and we will work together. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Рахмет. Сізге рахмет. Құрметті көрермендер, бұл кезекті құрттану осымен аяқталды. Біздің бірінші шетелдік қонағымыз, және де арнайы алғысты Ырза Бекзат ханымға білдіреміз. Mr. Sinclair, good luck. Жақсы. Миланыңыз құрттамасын, сау болыңыздар. Good. I will try. Okay.